প্রিয় দর্শক, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্ট ইমিগ্রেশন নিয়ে। তো আমাদের কলার যে সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন করেছেন এখানে ছাত্রদের পরিস্থিতি এবং পজিটিভ সাইড নিয়ে, তো সে ব্যাপারে আমি আমার অনারেবল গেস্ট আব্দুস ভাই তার কাছে জানবো আপনার ওপিনিয়ন কি ব্যাপারে, আপনি কিছু বলতে চাইতেছেন? Thank you, Azam bhai. I think just going back to Munir bhai's question earlier, I think one of the, with respect to the caller's question about students in this country, it is a very, very unfortunate situation. But one thing that we should do is also hold responsible the organization, the educational organizations that have sponsored these students to come to this country, because in the past these institutions have put in bogus claims and sponsored these students with showing, you know, wrong documentation. Can you elaborate on the organization? Is it the well, I'm not going to say no. I'm talking about independent educational organization. I'm not going to name names, but there are organizations we all know, you know, of some of these who put in bogus claims, who say that they're accredited by this. By these government bodies, and it turns out that they're not. So as a result of it, because that the standard of the students is so low when they come into this country and do this so-called degree or qualification, they end up with no job, they end up pretty much destitute. So the education institutions have to play a big part. They have a big responsibility on their hand. One of the things that this government, the Conservative Party, is doing is it's basically putting a lot more stringent requirement on educational organizations to meet inspection criteria, so that when they do sponsor students, they we see that they're of the highest quality. One thing that we're doing locally, for example, in Redbridge, which is an area that I'm from, we're working very closely with the council. We've introduced a new organization called Study Buddies, which helps students, Bangladeshi students from East London, in terms of employability, in terms of motivational speaking, in terms of debate-based skills, etc. And it's really well received by the council, and they're looking in terms of doing joint work as well. So this is a conservative-run council, and they welcome this particular policy. তার মানে আপনি বলতেছেন আসলে যে ছাত্রদের যে ভোগানির জন্য আসলে এই কতিপয় ইনস্টিটিউটগুলাই দায়ী? Yes, definitely. আমি যেটা মনে করি যে এডুকেশন ইনস্টিটিউটে খুব একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে। এই রেসপন্সিবিলিটি তারা they have to come up and basically the moral duty and make sure that the students that they're bringing in from Bangladesh, they're of the highest caliber, so that when they do pass their qualification, they're ready for the work. They're ready to go in effectively. So Mr. Chaudhary, what is your opinion with that? As Abdus bhai বলতেছিলেন যে এখানে যারা কলেজ ওনার or তাদের they got a moral responsibility to deliver a good education, as like education and business cannot run together. That's if I touch on from the start, then I'll come back to that. I think first I was happy with sort of when Labour government relaxed the issue of sort of allowing the students to come in freely if they have the means to pay for their education, and they've been allowed here, and if they want a sort of degree from UK, they're allowed to do it. But I think a lot of the students, not all of them came here to study, because a lot of them thought this was a way into UK, and this is where it went wrong. And I think a lot of them quality student. I think everybody is a quality student. Nobody's learned anything from day one. They need to be given the chance to sort of learn. But it's more what their intention is. And if their intention was that they'll take a family loan or take it from a local lender and put that money into an account and come into UK, they have to thought about how they're going to pay all this back. And when they've come here, they've realized there is no job. And if there is a job, there's a limit to what they could do. By the time sort of their course finishes, it's already outstanding. They can't even pay for their fees, because they probably paid an amount to the person who has facilitated the whole journey of them coming into UK. And obviously a lot of colleges, independent ones, they took advantage of the situation. They've manipulated a lot of things,
and it became a money-making machine for them. But I think we all have a moral responsibility, but we can't all solve all the issues that the students have been facing. But if we have family and friends that we know of, then we should be helping them. And if we have the ability to help somebody. So thank you, Mizan bhai, আপনাকে আমার এই মুহূর্তে বন্ধ করতেছি, কারণ আমরা হয়তো নেক্সট সেগমেন্টে চলে যাব। তো আমাদের সম্মানিত গেস্টদের কাছে যেটা জানতে পারলাম, আসলে এডুকেশন is a very precious thing. Obviously everybody wants to get a good education. আর সেখানে কলেজ ওনারদের রেসপন্সিবিলিটি আছে, সেই সাথে আমাদের গার্জিয়ানদের ও রেসপন্সিবিলিটি আছে, এবং সেই সাথে ছাত্রদের নিজেদেরকে ডিসাইড করতে হবে আসলে আমরা এখানে কেন আসতেছি, আসলে হোয়াট ইজ দ্য মেইন পারপাস অ্যান্ড হাউ উই ক্যান ব্রিং এ গুড ডিগ্রি অর গুড এডুকেশন। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যাগেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের থার্ড সেগমেন্টটা এডুকেশন নিয়েই। Personally, education is I'm very passionate on that. I believe most of the people understand the importance of education. তার মধ্যে কিছু লোক হয়তো এডুকেশনের মর্মতা বেশি বুঝতে পারেন, যেমন নেপোলিয়ন বলেছিলেন, গিভ মি ওয়ান এডুকেটেড মাদার, আই উইল গিভ ইউ এডুকেটেড নেশন। তো বিল্ড আপ এডুকেটেড নেশন, আমাদের গভর্নমেন্ট, it doesn't matter who is party in power, is Labour, Conservative or Lib Dem. আমার বিশ্বাস তারা দেশের ভালোর জন্যই করে, মানুষের মঙ্গলের জন্যই করে। তো কারেন্ট যে গভর্নমেন্ট, কনজারভেটিভ লেড গভর্নমেন্ট কোয়ালিশন, they have introduced actually an education act that's called 2011, যেখানে তারা নতুন রেডিক্যাল বলতে পারেন পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে এডুকেশন নিয়ে। তো সেই ব্যাপারে আমরা একটু কথা বলবো। আমি প্রথমে জানতে চাচ্ছি আমার আব্দুস ভাইয়ের কাছে, যেহেতু আপনার গভর্নমেন্ট এখন ক্ষমতায় আছে, সেই ফ্রি স্কুল আসলে আমাদের যে কমিউনিটি অনেক সময় আমরা বুঝতেও পারি না, আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি আসলে হোয়াট ইজ মিন ফর ফ্রি স্কুল, আর এটা আমাদের জন্য কি পরিবর্তন আনবে কারেন্ট সিস্টেমের চেয়ে, অ্যান্ড হোয়াই দিস ইজ দ্য টাইম অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং bold action. Azam, thank you very much. Just going back to the point of free school, we all know that there is a significant acute shortage of school places in pretty much all the boroughs, be it Tower Hamlets, Redbridge, Westminster, any of the boroughs. The idea behind introducing free school was exactly for that. It was to allow people the freedom, normal people, Shadaran public, those people to allow them the freedom of setting up a free school in their particular area. Sorry, Abdul bhai, আপনাকে একটু থামাতে হচ্ছে, আমার একটা কলার আছে। আসসালামু আলাইকুম কলার। Hello. Line disconnected. Sorry, brother or sister. Maybe you can try again. Yeah, continue with that. So the act was to introduce and to allow members of public the opportunity to set up free schools in their own area. Now, we as a party, the Conservative Party, have been very, very successful in that particular situation where we've. Sorry, Abdul bhai, আপনাকে আবার থামাতে। No, অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। কনভারসেশনের মধ্যে। Thank you, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ভাই মিলন মাহমুদ again. আমি কি ভাই, আপনার মনে হয় আমার মতো রক্তের মধ্যে এডুকেশন নিয়ে বেশ তারা দেখা যাচ্ছে, বলেন। হ্যাঁ, যে আমাদের সম্মানিত রাজনীতিক পলিটিশিয়ান উনি বললেন যে আসলে ভালো ছাত্র এখানে আসেনি। কথাটা আসলে কলেজকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ছাত্ররা তো এম্বাসির মাধ্যমে ভিসা নিয়ে আসছে, তারা তো সেখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছে এবং তাদের ডিসক্রিমিনেট করা হচ্ছে যখন তারা আসতেছে। দেখা যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি পেলে তারা কাজ করতে পারতেছে। ইভেন যারা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন বা মাস্টার্স করছে তারাও কিন্তু এখন PSW পাচ্ছে না, 25টা ওয়ার্ক অপরচুনিটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এটা মনে করি অনেকটা রাজনৈতিক কারণেই, হয়তো কাউকে খুশি করার জন্য কারো অধিকার বঞ্চিত করা হচ্ছে বা কাউকে একটু ঠেলে সরায় দেওয়া হচ্ছে। ভাই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি কি, এখানে রাজনৈতিক তো আসলে ছাত্রদের সাথে এখানকে লোকাল পলিটিক্স, তো এই পলিটিশিয়ান তো তাদের সাথে শত্রু থাকার কথা না। I think the brother has misunderstood. I don't think anybody said that there are bad students. Jeta bolo hoyse je Councillor Chaudhry, what he said is that
Manush আসতেছে on the basis of education, but they are actually economical migration. They know that they're going to work. They're going What to. pressures they come with in- The intention Okay. is not there. the misogyny. Judio student, but nobody is a bad student. I don't think anybody said it. Because I clearly said everybody has a right to education. Yeah, you're right. আসসালামু আলাইকুম ভাই ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার সুন্দর অপিনিয়নের জন্য তো So just going back to the point of free Yeah, school. free school, So yeah. free schools have been very, very popular. They are here to stay. We've opened up a total of nearly, the Conservative Party has allowed nearly 79 free schools to open up. And the most important thing is how does free school benefit our own community? And let me take Redbridge as an example because that's where I live. In terms of even faith-based schools, we have 2 Islamic schools in Redbridge. Now, if the free school policy wasn't in place, then these schools wouldn't have been given the independence to operate in those particular area. So this is something that directly benefits our community, especially the Islam being our main religion for maybe not all of us, but for a vast majority of us. If it's something that we wanted to create a faith-based school, then this particular government is giving you that particular opportunity. কিন্তু আব্দুল ভাই এটা তো জানি আপনার মানে রেড ব্রিজ এডুকেশনের জন্য ভালো আমাদের চারপাশে যে বড়গুলো আছে আপনি লাকি সেখানে সেটেল হয়ে রয়েছেন তো এই যে আমার একটু হয়তো ব্যাক করতে হয় যে মাইগ্রেশন নিয়ে বলতেছিলাম আমরা আসলে দেশে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনও হচ্ছে এটা জানেন যে টাওয়ার হ্যামলেটসে আমাদের অনেক লোকজন ছিল তারা কিন্তু অনেক অনেক ছেলে মেয়ে মানে বাপ মাই তাদের ছেলে মেয়ে রেড ব্রিজে নিয়ে যেতেছেন তো আপনারা আসলে আর যে গভর্নমেন্টের যে 2011 অ্যাক্ট এটা তো জাস্ট কয়েক বছর তার আগেও তো আপনাদের ওখানে ভালোই ছিল মানে কনভেনশনাল সিস্টেমে তো এই যে দুইটার যে চেঞ্জ হতেছে আসলে কি আপনাকে মনে করতেছেন যে এখন এটার ইমপ্যাক্টটা বেশি আর এই ফ্রি স্কুল এনে মানুষের মানে আপনাদের এডুকেশন কোয়ালিটি আরো বাড়ছে Definitely. We have to ask ourselves why are free schools being allowed, one, and why are free schools so popular? As I mentioned, we do have an acute shortage of places, but that's not to say, I know we're concentrating on free schools, but the government itself is putting in measures for various different policies and procedures in terms of education. Because if you look at, for example, even academies, we've allowed near enough 2,000 academies to be introduced in the UK since the Conservative Party has come into government, whereas the previous administration only allowed 293 academies, and this was effectively the Labour Party's idea. So we've kept the good things. I'll come in and clarify. I'll come back to I'm just that. before Councillor Chaudhry comes in, just being a devil's advocate here. If Redbridge is doing so well on the current system, the previous system before the Act, and a lot of people from Tower Hamlets is moving into Redbridge just for the education. So why can't the government just take that concept and roll it out? Well, that's up to the people, isn't it? The government has put legislation in place, as I've basically said.